І поганяти поки без світла. О! Ну що, підрубаю? Підрубаю і катаю. Це є, грає, гра звучить, я вже чую. Чому ми там зупинилися? Як ви бачите, я вже мову поміняв. Time to press ahead. О, боже мой, який страшний звук. Ну вони, звісно, мене цим задовбають, що потрібно треба відкривати і поєднувати. Ну, добре, нехай. Хай таки буде. Петки з бомбами. Ні, бомбами ні. Отак от зробимо, да. Еліксіри. Ну, можливо. Цього ми ще місце знайдемо. О, відстійно виглядає. Краще. То що, продаємо. Може вода, в принципі, зайти за бомбу? Та скоріше за все може. Заважає. Основна рука вона сильніша буде. Чотири, 7, 1, 6. Так, 4, 9, 1, 4. То в принципі одне те ж саме виходить. У великому рахунку. Так, тут будемо просто квестові речі збирати. Перепрошую, в мене два однакових пекпеки. Тут просто сміття на майбутнє збираємо, тут сюжетні якісь речі. Не знаю, подумаю. Ну,
А, ну да, це ж я Shadow Heart. Я з собою з паті зняв, і вона мені передала оцей артефакт. Поки у нас проблем нема, давайте по тайпу. Да. Ай, фак, в мене ім'я позалишалися. Українське. Оу, щит! А що це виходить? Shadow Heart в мене теж буде з українським ім'ям. Що там? Тіні серце? Можна вас поперейменовувати? Ладно. Оце так. Оце так багуля. Неочікувано, до речі. Що у нас тут виходить? 1.6. Let me work my magic. Ми майже не використовуємо Гріс. Він мені ж не потрібен. А, він в мене не використовується.
Ice Knife. О. Тон потрібен, молнія потрібна, Mage Armor можливо, потрібно. І нога, да? А що ми замінимо ногу? Поки що не знаю на що. Поки все-таки, знаєте, важливо, в принципі. Оце дуже круті скіли. Це дуже крутий скіл, перепрошую. Прям дуже крутий. Це квестові шмотки вони рахуються, як за вагу, так. Що ми хотіли? Ми хотіли піти і відпочити у таборі, да? Да, ні, поміняти когось ми хотіли. Що вам, кого поміняємо? Є тут бажаючі? Тут поки що ніхто не дивиться, тому... Wait for dialogue option. Я якби поки що нічого не обирав з діалогу. All's well that ends. Not as bad as it could have. Що у нас? Гейл? Ми старі набрали, Гейл, да. Swift as my feet. Міняємо Гейла. Потім... I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Я знав декілька варлоків в свій час, талановитих, звичайно. Іноді дуже пихатих. Які слухали своїх, коротше, через плече. Мабуть, якийсь то висказ цікавий. Чи приходить якоїсь території, типу, своєю. Так, да, відпочивай. Question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling away the hours. В тебе все достатньо погано. Так, а от зараз ми когось візьмемо, і кого ми візьмемо, звісно, це буде Віл. The blade of frontiers at your calling. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. Я тут трошки не викупаю. Що він каже? Блін, ці...
Із-за того, що я їх зустрів в грі, вони тепер у мене будуть українською мовою. Це треба Ларія нам, звісно, пофіксити негайно, бо воно трошки драконить. Ладно, не будемо на цьому зациклюватися. Хоч я поміняв свій нікнейм. Заріель? А ми випадково не вбили Заріеля? Просто цікаво. Я не знаю. Ми ж вбили, да, Заріеля, наче? А Заріель у нас наче ачівку ой, в стімі дали. Треба глянути. А, то залка. Не він. Так, ладно, давайте ще раз я прочитаю, що там було. Брати. В братах Балдур, Карлакс Fire Rage, Карла, вогонь Карли бушував у волотах Балдура, поки вона не втекла до Авернуса. Мій істочник каже, ну, і що вона планує повернутися. Вона втекла з-під моєї досягаємості, навіть забрала на борт корабля майндфлеєрів, пожирателей розуму. І проскользнула... коли він несся через пекло. Я послідкував за нею. Я навіть не можу уявити, скільки вона може нанести таку дамагу. Я зрозумів. A Це powerful істочник. friend with a keen Могуч? interest in privacy. I'm sworn to say no more. Таке sworn. Sworn, це вона що? Покляну. Грався. All right. Добре. Anything more we should discuss? Ім'я поміняв. Як ти My став? father once said, one Причем does not фронтира. pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. О, все пропустив. Як ти став... історія, до речі... Не прям повноцінно, дивіться, не прям можна прокручувати і прокручувати. Виходить... Тільки за останній діалог можна і прокручувати. О, це треба буде дуже обережним, тому що якщо щось упущу, то можливості створити, можливо, і не буде. А ні. Хорошо.
Як ти став тим клінком фронтиру? Мій батько одного разу сказав, ніхто не гониться за життя чемпіона. One does not pursue a champion's life. Він просто відповідає, ніхто не женеться за життям чемпіона, людина просто відповідає на його зов. Так воно і було для мене. Я полюбав біля Клоквуду, коли почув це дитячий плач із самотньої садиби. Я знайшов його в полях, оточений гоблінами. Його труп матері істікав кров'ю в ґрунтове гніздо до нього. Я не пам'ятаю прям дуже багато битв, проте я пам'ятаю, як потім витирав сльози хлопчика. Жорстко. What act could be finer than saving a life? You must have felt proud. Яка може бути подія краще за врятоване життя? Ти, мабуть, пишаєшся? Proud. Proud? Ні. Angry. Це тільки Angry at the злість. monsters preying on innocence. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Так. Пишаюся? Ні. Злюся. Злий, як монстри, що полюють на невинних. Angry at the monster brain on innocent. Все вірно. Злий на так званих добрих богів за те, що вони терпіли жорстокість злих. Cruelty for evil. Cruelty for tolerating the cruelty. Толерантні жорсткості злих. Злюсь на самого себе. Що це в мене зайняло так багато часу побачити ціну страждання. Кордони фронтір вимагав леза, і я їм став. Прикольно. А що, до речі, самому цікаво, що було до цього? Baldur's Gate, born and raised. Народився в Baldur's Gate. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Дуже важко. Дуже важко, не зовсім зрозумів, що він сказав. Я помітив, що в тебе кам'яне око. Ти втратив його у битві.
Насправді це дуже злісна історія. Він зроблений із чистого каменного кровавого каменю, перепрошую, висіченого з гір Галени на півночі Лунного моря. На спогадка, що інколи кров повинна що інколи кров повинна бути пролита і жертва повинна бути зроблена. Але ця історія якось я їм розповім, коротше, іншим разом для тебе, друже. By all means. Anything more we should discuss? I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Так, все вірно, ми повинні її That's the spirit. навестити, але давай до мене спочатку. Давай спочатку до мене, і ми тебе якось підвищимо. Подивимось по експірієнсу, по всьому, що у нас є. Оу май. Тут трошки незрозуміло. Добре, прикольно. Так, ні. Хоча він броню не носив, в принципі, можливо. Спілкуватись з животними — це не твоя робота. Теж пофіг. Непогано. Ага, я всього 2 можу брати. Тоді це, скоріше за Фрінді Швігор я візьму. Не треба. One with Shadow. Що таке One with Shadow? Невидимість. Цікаво. Подумаю. Теж непогано. Теж непогано. Коротше, отут я трошки не знаю. Посилений дамаг. Ой, бля, Рончик, ти мене прям лякаєш. Я ж трошки троханув. Коротше, тут просто додатковий урон, як я розумію. А тут ми його трошки відштовхуємо. Бейн я не буду використовувати хпшку. Можливо, хоча ні.
Нам хпшка теж не потрібно. Ну, давайте все вкинемо в цей, до речі. Да, давайте так зробимо. Це replay skill. Так, ще додатково треба додати. Mirror image. Можливо. Я думаю, такий, в принципі, додамо. Preparal. Preparal. Що таке preparal? Подготовку? Периферійний зір. Не зовсім викупаєш такий периферійний зір. Cloud of Dagger не будемо використовувати. Blindness можливо. Mystery Step теж непогано. Але краще просто віддачу зробити. Можливо. Трошки не знаю. Пасивно ви можете викликати пактну зброю або зв'язати той, який ви володієте, щоб робити його чарівним. Для зброї у договорі використовуйте зброю власника замість модифікатора, не знаю. Добре. Pact of Tome. Таке Петрон. Петрон. Ні, мені не подобається. Не хочу нічого міняти. Тут я візьму. Або взяти цей. В принципі, 2 спила. Давайте так. Так, давайте так. Трошки не зрозуміло.
Трошки section bind зв'язує своєю основною зброєю. Та Макс стає магічним. Коротше, додатковий просто урон наносить зброя, а тут... Давайте я все ж таки пакт візьму такий. Все-таки тваринку візьму. Тут теж, да, вимагаєш просто екшен? Ладно, давайте я пакт в чейн спробую. Мені здається, це мені більше імпонує. Я от смотрю, мабуть, для мене занадто важка гра, дуже багато тексту. Ну, можливо, Рончик, все залежить від того, наскільки ти хочеш поглинути у світ. Читати, да, багато, але ж, блін. Хіба може гра тебе якось до себе розположити, якщо ти не захочеш не знаю, поглинути у сюжет? Ну, типу, жодна гра так, жодній грі тебе не вдасться утримати, якщо вона не цікава. А як ти хочеш взагалі цікавістю обрітати, от просто? Ну, мені здається, якщо ти прям тобі не подобається сюжет, то тобі не вдасться в грі надовго залишитися. А якщо в грі надовго тобі, ну просто як ще тобі залишитись в грі, якщо ти не будеш читати сюжет? Мені здається, ніяк. Я хотів сказати. Сюжети це ж є ж цікавість. В принципі, суть гри. Але мені здається, що от... Блін, ну я не знаю. Baldur's Gate, Divinity... Це... От ти повинен грати от саме з такими людьми, з якими ти хочеш саме пов'язнути в цій грі прям. Я грав з деякими людьми, от, наприклад, Divinity, я тобі скажу так, що... Щоб гра у вас вийшла, ви повинні прямо сконцентруватись на цій грі. А інакше ніяк. От просто у вас ніяким чином інакше не вийде. Знайти синергію не вийде. Ніяким іншим шляхом. Да, знаєте, я пішов, мабуть, спати. У грі я маю на увазі. Так, ні, мені треба взяти. Я візьму... Які я візьму зараз. Ой. Треба трошки звикнути. Чувак сам з собою грається. Можливо. Можливо. Я використаю цю можливість для того, щоб покращити свою англійську. Буде важко, але я думаю, я впораюсь.
Be with you in a moment. Буду з тобою за момент. Ні, трик. Робиш хитра хитрість. Що ти робиш? Indulging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Be that as it may. Ceramorphosis. What does it make you think of? Боже, дуже важка англійська. Ну як, не дуже, звісно, але в деякі моменти я не всі слова розумію. В принципі, я все зрозумів, що він мав на увазі, просто хотів впевнитись. First and foremost, that dumb tadpole. Until quite recently nothing at all. If you about to start that lecture, I'm not interested. Про що я думаю? Я думаю, в принципі, ні про чого такого особливого зараз. Ah, yes. О, да. The good old days. Гарні старі дні. Day 1, fever and memory loss. Day 2, hallucinations and graying skin. Day 3, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? Я взагалі-то не про це думав, але він каже, що, типу, день перший фівер це ліхорадка. Ліхорадка і починаєш втрачати пам'ять. День другий галюцинації і посіріння кожи, шкіри. Втрата волосся і витікання крові з усіх твоїх проміжностей, не знаю, як це сказати. Продовжувати. Your head. Ану. Працює? Окей, сьогодні вечором не будеш? Та ні. Я манав. Мені зараз не до КС. Я пограю в балдурочку. Поки що балдурочка. My point is this. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree this is Abnormal. Orifices remain. А що таке orifices? Ну ще оце ж, як я казав. Отвори, все вірно. Да, він, в принципі, якщо коротко каже, що ніяких змін за собою не наблюдає, і це дуже дивно, тому що це ненормально. Ми повинні були вже перетворитися. Готове життя — це ненормально. Ти можеш пояснити, чому симптоми не працюють? That, alas, is where my knowledge fails me. A rogue might call it luck, a priest might call it fate. As for myself, I'm a pragmatic. I see the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Abominations grow inside us. Our bones should ache, our mouths should bleed, yet we thrive. It is madness. Keep your rest short. Time is not our ally. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Цього цілком нормального ти не сказала, просто відгукнулась про віла. Go ahead. I'm listening. Слухай тебе, я... Так.
I saw you getting a lecture from our magical friend. I have to say, I thought you'd look worse, but no. Not a tentacle to be seen. Indeed you could. We're all doing surprisingly well, given the circumstances. I'm not taking anything for granted, of course. First sign of change, and I'll have to stop that pretty little heart of yours. I am open to suggestions. Knives, poison, strangulation, whatever you'd prefer. Він мені пропонує, коротше кажучи, не страждати, що я можу в будь-який момент перетворитися на мейнфлаєра і на пожирателя розуму, і вбити мене наперед. Не впевнений, як би ти поступив? I don't think poison is for me. Я не думаю, що я для мене. I always felt decapitation was a fine choice. One good swing and then Він nothing. більше приверженець якогось такого звичайного удару, який відразу так чпик і What'd все. it be? Але ми кажемо про тебе. Що б ти обрав? Substitution. Звучить гарно. If I had to choose, I want the knife, make it quick. Poison then. Ні, poison точно. I don't have to choice. В мене нема вибору. I'd rather have one of the other do it. Мені без різниці, який саме вибір робити, чи що він каже. Я до кінця розумію. Обезглавлення не дуже, якби мені довелося обирати котів ніж. Отрута, значить, це має бути принаймні безболізненим. Мені не потрібно вибирати. Я б краще. Щоб це хтось зробив з інших, а не ти. Я не хочу вибирати. Then I suppose we'll just see what happens. Don't worry, darling. I like you. I'm sure I'll make the right choice. Слухай, блін, ти тільки спробуй це зробити. Я тобі таких навішаю. Something? Question for you. Have you ever heard a banshee's scream? Whimper a bit. Yes, well, if you'd ever actually heard one, you'd not hear a whimper, but a wail, loud enough to wake the dead and shrill enough to shatter a golden goblet. I thought it the most terrible noise in all 16 planes. But there's one even more fearsome than that. Трошки не зрозуміло, про що він. Питання до вас. Ви коли-небудь чули крик банші? Ні, але одного разу я змусив одного трохи заскиглити. Так, добре, якщо ви коли-небудь справді чули його, то не скиглення, а голосіння. Досить гучний, щоб розбудити мертвих, і достатньо пронизливий, щоб розбити золотий кубок. Пронизливий, shrill. Shatter, Goblet. Я думаю, що це найжахливіший шум з усіх 16 літаків. 16 planes. Але є один, що страшніше. Це що? 16 planes? Може... Ні, це не plates, planes. Не знаю. Що він має на увазі.
Крик Лайзель. Астаріан. Верес гоблінів біля воріт Гаю. Стук нежиті, що повстає. Наполегливі бойові крики Лайзель. І б'юся об заклади. Це кокетливий, розтягуючий голос Астаріана. Це смішно. The shrike of goblins on the grow gates. The shrike. Крік. Правильно? Крік, shrike. Вереск. Ну, добре, вереск. Це підколоти, але Астаріан може образитись, якщо він почує. Лейзель теж не розуміє юмора. Краще з ними тоді не жартувати. They screeched most horribly, yes. But I know of one even more ruthless. The doubt in our minds crying out for attention. It's hopeless, it says. Stop resisting. Give up and give in. Doubt is the greatest villain we face. Greater than all the hell's devils. Greater than a murderous god. Most people don't find it so easy to conquer. It's a good thing for us that we aren't most people. Slay your doubt and nothing can stop you. Not a demon, not a dragon, and certainly not an illithid worm. I'm glad to see you're not one to give up. А де цей? Діалог. Я, наприклад, все не почув. А, ось журнал. Діалог. Конкуер. Я постійно забуваю конкуер. Це або захищатись, або нападати. Завойовувати, ладно. Це те, не те, не те. А ось тобі туторіал, який я, до речі, і шукав. Так, ну що, і останній Shadow Heart поспілкуємось. I couldn't help but overhear. Well, alright, I could have helped but didn't. Anyway, I feel the same. Other than the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. The voice on the ship told me I'd become a beautiful weapon. What do you think it meant? Можливо, це комплімент. Sounds like it had plans for us. Таке враження, що він має на нас якісь плани. Whatever they were, those plans were interrupted by the dragons. Щоб це не Either way, було... we can't take the lack of symptoms for granted. We have to find a healer. Well, I've said my piece. Get some rest. Щоб це не було, він каже, вона каже, що нам пощастило, що дракони давали цей план. Ого, 81 з 80. В мене було 45, то й 40 тоді, щоб відпочити. Тут прямо ж вимагають 81 з 80. Ну добре.
Найважкіше ще буде читати книжки. Це для нас буде найважкішим. У житті її служба була бездоганною. Щодня вона присвячувала себе пані втрат. Щодня вона звільнялася від тиранії пам'яті, з часом для неї було втрачено всі її стосунки, її вподобання, навіть її власне ім'я. На вівтар своєї відданості вона поклала найвищу жертву свого спустошеного розуму. І коли вона померла, коли вона прокинулась смерті і виявила, що стоїть у блідому та з'ялому місті, суду вона чекала, поки леді втрат поверне її. Мільйони душ і більше прилетіли повз неї безбарвними проривами, але жодна рука не матеріалізувалася в її руці. Ого. Жоден голос не шепотів їй на вуха, жодне керівництво не пропонувало з вибіленого і безплідного неба. Час, нематеріальний час промайнув навколо неї, як повітря, проходить їй не, і все-таки богиня не прийшла за своїм відданим. Келемвор шкодував її, наскільки міг володар мертвих, але не міг врятувати цей клірик пані. Пані втрат. Unclaimed. Незатребувана, незважаючи на її гідність, може ще мати ще один урок, не забувати, але бути забутим. Важкий текст. Я з цим текстом не впорався. Це. Record. Fine dust. Pages, better book. Venus of bone white Baldur. О боже. О боже! Дрібний пил покриває сторінки цієї вивітреної книги. Fine dust. Пил, добре. Покриває coats the pages of this white-haired book. Beneath. Під білим, як кіска, порошком сотні коротких некрологів, записані крихітним шрифтом. Beneath. Під білим. Beneath the bone white powder. Сотні коротких некрологів, записані інкрипт крихітним шрифтом. Фейт нам не потрібно. А оце ми підберемо і всім пороздаємо як мінімум по одній. А що виходить? Одна. І буде у кожного. Що це було? Що це було? О боже мой, скільки цього потрібно читати? Прокляття вампира. Ми читали прокляття вампира. Вампира. Да, ми читали.
Смерть є надто потужною силою. Death is too powerful a force for even a single god. Навіть один Бог не міг її стримати. God to contain. Це обов'язок, який передавався з рук в руки. Розколотий на дрібні частини. Disease. Хвороба, війна, похоронні обряди, але завжди повинен бути наглядач циклу, коли життя уходить. Протягом незлічених еонів це був Джергал. Лорд кінця, і в цього керував смертним своїм намагаючим поглядом, поки навіть він не втомився. Молодий Бал, Бейн і Міркул, мабуть, вважали себе завойовниками, коли прийшли за Богом смерті. Але він використав їхні амбіції, щоб звільнитися. Щоб звільнити самого себе. Міркул заявив про перевагу над смертю. Про рік. Доходу Джергала, але навіть він не керує смертю один. Що таке вбивство, якщо не найжорсткіша зі смертей, за яку схопився Бал? І невпевненість жадібності. Що потрібно? Я вже з ума сходжу, ні, дуже багато читати, боже, а ми ще в місті не були. Але ж треба, я розумію, що це не цікаво. Але, блін. Поки що все рівно ніхто не дивиться, немає зараз нічого. Ні, ну Арончик, в принципі, дивився. This place wasn't built for the living. Трохи заспокоїв. Так, це що у нас? Нам треба сюди йти, да. Ні, сюди не підемо. Ми підемо сюди. Come on, open up. А, чекайте. Які цікаві, дивіться, в мене є навіть такий. Блін, ну, це виглядає красивішим, але це Definity. Armed scribes. No sign of a struggle. The bones are intact. Would not scavengers have disturbed them? Open up. Треба все в них позабирати, бо вони зараз оживуть і мені дадуть лящів.
scribe of the dead. Walked right out of a legend. Та типу це якраз Бог смерті, про якого ми читали перед тим, як його майже вбили. До речі, Віл, у нас же є для тебе... Що у нас є для тебе? А у нас для тебе нічого нема. Шверс. No one back home will ever believe this. Moving ahead. What's in here? Оу. Я думаю, що потім ми щось за ці монетки зможемо купити. Але в Early Access не було такої можливості щоб купити ці монетки, тому поки що не знаю, що взагалі можна з них взяти. Тихо, заважаєш. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Аркана. Посила. У мене що там дуже жахливо все. Давай з Аркана. 15. А, Critical Success. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? І гадки не маю. Ролс. Нам можливо знадобиться, а можливо не знадобиться. The longer you stare at the dark and decimated words, the more your head aches. There is no meaning to be found here. Давайте хтось інший. Sharp as ever. Never a dull moment. How much farther can I go? Так, забігаємо всередину. For some fun. On my way. Fury, I am death. No holding back. Finding my way.
До речі, одну скриньку знайшов, яку я не помічав до цього. Так, давайте спочатку ми візьмемо. Fearless. No time to waste. А їм же все рівно, да, на некромантію, чи що вони? Блін, треба було викликати, до речі, фамільяра. Я не викликав фамільяра. On the victor's path. Наш же віл з харізмою, правильно? У віла харізма. Харізма то харізма. Ось харізма. Time to strike. Taking position. Ладно, ми тут нічого не зробимо, давайте просто пальнемо. Let's have some courage. Outmaneuver them. А що ж таке вони доджать? Якось скажено доджать. Ніде нема ніяких свічок. Ви ж так слабенько. Can't even catch my breath. One day I'll catch a break. This is my time. Still on my feet. Can you feel death's cold grip? On the victor's path. Ах ви гади. Але ми доджимо файно. Ви тільки подивіться, як він доджить. А, ну да, бо все в віла вкинули. Don't waste a step. Ой, ну ладно. Time to kill. Він також саме blind, як і ми будемо. Тоді у нас буде просто равний відсоток. On the way. Ну, поки, знаєте, поки
Вор, мені здається, набагато більше, ну, набагато сильнішим виглядає. О, файно вмазали. Immune to disease. Nothing will stand in my way. Shall we dance? Still breathing, despite everything. Making my move. Хоча процент файний був. Sometimes the only way out is through. I will ascend. This feels good. Forever dauntless. Making my move. Time to strike. Nothing important is ever easy. They didn't want to surrender their valuables, even after death. Let us fill our packs and depart. The dead need no trinkets, but we might make use of them. On my way. A lot of effort to hide one sarcophagus. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? An arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Who's that arbiter?
I am sure thou believest as such. Very well. I am satisfied. Ти будеш satisfied до будь-якої відповіді. And I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Я думаю, ми зустрінемось з тобою навіть швидше, ніж ти можеш собі уявити. Silverzor. Два кілограми. Не знаю, цікаво. Треба буде подумати. Так, ходімо, виходить до кемпу. Кемп. Де там наш знайомий? А ось ти де. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Sorting. There are many answers to that question. None are important. Не хочеш відповідати, пішов геть з мого табору. Correct. No. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. За межами смертних царств існує злиття духів, подібних до того, захоплених зрадницьким культом, знищеним його ім'я. Вони несуть велике невдоволення своєю долею. За мізерну суму я міг би покликати найдостойнішого з них, щоб він дав допомогу у вашому починанні. Прикольно. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them.
Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Indeed. Farewell. Fate spin. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Assume nothing. Reposition. Мені треба розкинути класи гітянки, бо я щось трошки затупашив. I shall be here in thy camp, for when as thou Так, Батлмастер і 3 класи. По-перше, репозит точно. Дісарм. Страх не дуже, насправді, я вже оцінюю. Приємний, але не дуже. В деяких моментах страх може навіть нанести додатковий урон. Але і погіршити ситуацію. Не дуже ефективно. Трошки не розумію. Ви можете витратити кубик переваги, щоб додати його до результату на кидок на атаку. Я зрозумів. Це трошки не розумію.
Давайте спробую такий. Вона хаває два ходи. Ну давайте. Я просто дещо обдумав. До речі, відстань не така вже і далека. Але інколи може знадобитися. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ок, ок. Так, що далі? Що нам далі треба? Дивіться, ми бой закінчили. В принципі, у нас ніхто нічого не пострадав. Але бой є бой. Still breathing, despite everything. Can't slow down. Я попрошу Лазель відпочити. І піду за Shadowheart виходить. Speak. Chook, you believe you can survive without me? As you say. Something the matter? All right. A long way to go still. Мені нічого міняти не треба, да? А ні, можна. Prepared spell. Так. Shield of Fate, Armor Class. Не дуже потрібно. Теж не буду використовувати. Це залишу. Це можливо. Я подумаю ще. Це беру. Краще себе пробафати, ніж усіх. Ніж продебафати, тому. Щось цікаве. Прикольно. Тобто я можу когось ховати під цим скілом. Але тоді він буде просто морозитись і мовчати. Не знаю. Не дуже бачу необхідність, якщо чесно.
Прикольно, ну давайте спробуємо. Форс, ще форс додатковий. Так, ні, Бейн я візьму точно. Замість цього хіла. Три рази по 10, да, можу вдарити? А так 4 рази по 6. Давайте спробуємо. Looking ahead. With haste. Let's see what this does. Don't mind if I do. Something over there. It's packed too tight. Він в мене нема лопати. Чи я може догадуюсь, де, до речі, можу знайти лопату. Десь тут я колись бачив якусь лопату. You know what I really miss about Baldur's Gate? The food. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat, now, that's a different matter. Rare as can be. Dripping. To start, lure it into the sun, drive a stake through its heart. Why? Just curious. Так, дуже цікаво. Wits and blades always sharp. Давай.
place is trapped. Well, hello. Defender of the people. Can't give up now. У мене нема, да? Щоб броньку. Пофіксити. Ой, щоб що зробити? Тут бронька взагалі. Щоб розмінувати міну. At least things have stayed interesting. Step carefully. There's a trap. Someone there? My faith will guide me. Step carefully. There's a trap. Батон. А наша мені ця батон? Watch how you go. There's a trap. The pride of the gate. I've got a long road ahead. If not over, then through. Be wary. This place is trapped. Delicious. There is work to do. Ой, знову ж не туди полетів. Still alive, so that's progress. Moving in. Have you wondered what people will say, Will, when they find out the monster hunter is becoming a monster? I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. I've always had a soft spot for the confident ones. They always disappoint, though. До речі. I want to have a word.
glad you were here for those goblins. Picked one off yesterday myself. Shot her through the throat. Well, that should have killed her, but she kept gasping. Clawing at the arrow. I had the same thought. And it's just going to keep happening. What's next? Trust no one. Go. Whatever comes, I'm ready. Defender of the people. I shouldn't have wished to live in more interesting times. All right. Я знаю, що треба робити. Have to keep going. Дуже боляче зробив. Hungry for the slaughter. A better position. Ще surprised. Can it take action or reaction? Well, so much for peace. Coming through. Лоло, це його знесло нормально. What to do? You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Considering you turned that bugbear into paste, that's a fair trade. Here, take this soul back to the damned place it came from. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside.
It serves in the Nine Hills as very valuable currency. Let's chew the fat. That coin. You peer through the telescope. Дай дорогу A професіоналам. lot on my mind and, well, in it. The telescope points straight ahead. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. The telescope points to the left. The telescope points to the right. That coin's worth. One day I'll catch a break. Something good here, I hope. Я отримав якийсь файний еліксір. Оу, мені підходить. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Який милий. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but... These trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Прикольно. Договір і договір.
Need anything else? Of course, but please remember, Так, you're not the only one. бартер. Там я ще подумаю. Гад, він ще більше хоче. Sylvanus be with you. Ну, в принципі. What now? Well met. And thank you for beating back those goblins. Я думаю, що у нас все вийде. No time to waste. No one stopped me yet. Something the matter? Та блін, тікай звідси. Ти мені заважаєш. I wonder what the next move is. All right. What now? What do we have here? No time to die. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Don't mind if I do. Not upgrading today, I'm afraid. A little bit of this. Коли зелене, це, мабуть, 100% спрацює, да? Oh, what to take? Nice. Interesting selection. Can't keep the goblins out forever. I can take No what I please. We're no warriors. Можна обирати саме варіативність, скільки я можу вкрасти. What's next? Nice and quiet now. Make a run for it. I just want a little look. What to choose? А ну-ка. Зроблю F5. Щоб
просто ну, не затупашити, тому що я поки що не знаю, як частково мені, наприклад, красти його гроші. Так, а що, я не можу прям по... ну... Думаю, якусь у нього розбити, чи як? Surely no one will notice. Well, that's interesting. From your pocket to mine. All mine. Using a 5-finger discount. All mine. Using a 5-finger discount. I can take what I please. Давай спробуємо. From your pocket to mine. Not up for trading today, I'm afraid. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. Well, that's interesting. Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. It may have been unwise to reveal just how much gold you have on your person. Фак. Я занадто увлекся. Ой. Якщо я піду, то він все в мене... Блін, гадство! Ні, розумно було б розкривати. You're gonna be sorry, every last one of you. Can't give up now. Oh, you thieves are all boring. А як так вийшло, що ви спалилися? Блін, ітоги ми нічого не вкрали, да? Да. I'm gonna bite the heads off your kids, and your burdens, and your dogs. Can't risk being in open view. Don't want to draw any attention. Softer than a whisper. А як мене випустять? Let me out, you bunch of softies. Don't waste a step. I don't like the look of that mushroom. I should stay clear. Мені що треба типу чекати дуже довго, чи що мені робити? Two steps at a time. Ну добре, я зараз ще раз повторю просто ту ж саму ситуацію. Треба його буде просто зараз задобрити грошима на сотку. Just wait till you see them. Yellow all over, covered in spots. Oh, you thieves are all... You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arka. You're better than this.
Shoot before you lose your nerve, tiefling. If you ever had it to begin with. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Here it comes, you little beast. No time to rest. Can't keep me out. Wonder if the gods are watching me. You have committed enough crimes to become from the law and never be... Так, в принципі, те, що я вкрав, по факту залишилось зі мною. П'ять. Та ні, ну це краще. Якщо тобі дати 3.11, 2.17, 2.19, ну це дворучка, правильно? Ні, це одноручка, добре. 2.17, 3.19. А що тут? 100% наступний урон, якщо промахуюсь, а тут додатковий урон проти того, хто горить. Але тут 3.11, а тут 2.7. Ні, давай. Let's move. А хто у нас кидає щось? Барбаріанка, в принципі, тільки хіба що кидає. Should mind my step. Треба буде піти у нього вибачитися. Depends. How many people are dumb enough to ask? True. Still breathing, despite everything. Damn druids. Who uses wooden tools? Back in the gate by now. Very well. Stay back, or else.
Nothing's wrong. Just get back. Ow! Oh, my tooth. It's the front one. I chipped it on the evil thing. I chipped it on the evil thing. Що ти, що? А, об якусь злу херню. Maybe. I didn't think it would bite me back. Wait. You're big. You can get rid of the evil thing. Follow me. But be ready for anything. Погнали. There. Done. Що, мені всередину заходити? That's a friendly looking shadow. Don't give me trouble now. Shoes. Die, I met the heroic and reeking of this place. I'll never get the Stop! This place is off limits. Leave. You note her grimace of pain. Something is wrong with her legs. Damn it! Don't look at me like that. You can stay. Just keep your hands to yourself, all right? Ridiculous. Роздражительно, якщо не помиляюсь. А ні, смішно. I'd just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion. What? No, the potion worked. I'm strong as a bugbear and fearless. The old lady warned me that this might happen, that it was a side effect. No, she's been nothing but kind to me. Why would she... Sorry, I need a moment. I'm not feeling the best. But I'm sure it'll pass. І що? Нахрена мишка мене сюди привела? The evil thing's in the chest. If this isn't the most boring post in the... А як параліч обрати? Better be cautious. Right. I've got food. Water. The evil thing's gone. Now, where was I? Так і що? Це все? А я не знаю, як параліч зняти.
Треба якось з неї зняти параліч, а я хизи як. «14». А в мене що? Це 14 is advantage on still check. Угу. Це те ж саме. 14. А як виглядає краще? Давайте оцінимо. В принципі, хай буде. Навряд чи мені броски знадобляться, але я візьму. Так, це теж додам в план. Треба який-то спел. А де тут пробити? А, не можна, да? У мене нічого такого нема, щоб я її якось зміг вилікувати. Судячи по всьому, ні. Breathe deep and move. We'll get to the city soon. I am not grumpy. The scowl on your face will frighten a child. You're an idiot. До речі, треба відправити, бо The Annals of Baldur's Gate Preface, тобто пролог, да? Чи предислов'я, як це кажуть, як це? Предмова. Століття тому молодий юнак підняв паруса, приплив із села Сіра Гавань, де він був, що він бачив і що вчинки, які він здійснив, сьогодні є простою легендою. Але багатство, з яким він повернувся через багато років, є непереконливим фактом. Балдурон зробив Сіру Гавань завдяки тому, що його золотого побудували доки, фінансували бізнес і зводили міцні стіни, щоб захистити все це. Одну з воріт у це квітуче місто було названо його честь, але через них було настільки велике багатство, що назва воріт стала більш відомою, ніж село, з якої все почалось. Назва Сіра Гавань була віднесена до запилених історичних книг із стародавніх карт, але ворота Балдура
Це ім'я на вустах кожного мандрівника у Фаєруні. Читали ми вже це. Shoes. Where are my boots? Might be useful. Ой, ретро. Це не Let's те. have a look. There. Done. Can't talk now. Harker needs me. I am not grumpy. The scowl on your face. That goblin won't be the last. You're an idiot. Та буде ласт, не парся, що ти. Шрак. Step! Harry! Strike! Damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Блін, ну давайте спробуємо атлетику. Атлетика це сила. Ну давайте. Є. Like this, you mean? Step, step, strike. Yes. Ти, я думав, You really я know покажу what you're щось. doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Receive Battle X. Навіщо мені Battle X? What am I to do? 2.11, так, ясно. Add to wares. At least things have stayed interesting. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids. Spare a story or two. Погані новини, хлопчики, ви всі помрете. Thanks. I prefer when they smile. Все з ними буде нормально, не парся. Не всі виживуть. Так. Another step forward. Здорово. How long do you think we've got before the goblins come? Should mind my step. Very well. Так просто на це не купитися. Ну, давайте подумаємо, що він продає. Thanks for fight. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas,
My offerings are far more humble these days. Жорстко. Жорсткі слова. Так, так. Ця кузня тримається на ниточці. Ви коваль. Holding on a thread. Нитка це thread, окей. У своєму роді, of sorts, used to be a breed and better. Раніше працював лимарем. Хліба з маслом до того. Це якийсь та певний вислів, типу. Як piece of cake, типу щось такого. Як Елтораль потрапив до Авернусу. Сьогодні мої таланти більш еклектичні. Я багато чому навчився під час перебування в пеклі. Сподіваюсь забути більшу частину цього, але між нами у всіх царствах немає нічого подібного до цілковитої сили пекельних машин. Alice, my offering far more humble these days. Так, добре, ладно. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face will frighten a troll. Якщо навіть щось у нього відбирати, в принципі, що? Ну можна важкий... У мене нема профіцієнт з цією зброєю. Тому не дуже актуально. Strange Saving Through. Ну, це можна, в принципі, стирити як варіант. Ну, я думаю, це ми далі вже теж більш-менш знайдемо. Ладно, поки що з цим нічого, треба піти... Ні, чекай. Light Blue Day. Blue D і Light Blue. How long until Roland shows off his thunder wave? Depends. How many people are dumb enough to ask? True. My dagger. А що? А як, в принципі, змінити колір? My forge. Я зрозумів. Це достатньо просто. Die for that heroic and reeking of this place. Never get the smell of my clothes. Білий, прикольно, хай буде білий. Хоча, що то таке собі. There. Done. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Food. You want it or not? Suit yourself. But the only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Doesn't taste half bad. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore.
Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sup at that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the bat, just in case. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. And reeking of this place. I'll never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. Вона мені просто дала, да, кілку чи що? Take care now, sweetie. А ну-ка, я поки що не знаю, якщо вип'ю додатково оцей, оцю штуку. А ні, нормально. Hello, Petal. Need anything? Any lotions or potions? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Odds and ends. What is it? Odds and ends. Кілька варіантів для продажу. Просто odds and ends. Варіантів для продажу треба запам'ятати. Nothing for now. Nay, but Так. Where did I put that old bucket? Keep a blade close. You! Saw you fighting those slimy bastards. Die if I met heroic and reeking of this place. I'll never get the smell out of my lotions and potions for all ale. Oh no! А чо? А, тому що це heavy, а... Я поняв. Так, ході.
thievery has been noticed. Choose your next move carefully. Ай, не прокнула. Треба переігрувати. Roll again. Добре. You've been given the benefit of the doubt this time, but something tells you next time. No helping it. We're exposed now. Як ти мене побачила? Shouldn't have wished to live in more interesting times. А бабуля в ужасі, да, звалила? All right, time to skulk about. Watch your back. Well, we'll be leaving soon. Make sure you stock up. That's no helping it. We're exposed now. Так, я поки що не можу більше нічого вкрасти. За мною слідкують. Дуже спритно, я дивлюсь. Треба з тим поговорити, може він. Can't wait to get back to the gate. Damn goblins! Мене не дуже ображається. Like the sight of blood, do you? Thought you'd have had your fill at the gate. Might be more blood spilled yet if Zevlor starts in on the lectures again. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged him, the stupid bastard. These weren't no normal goblins. And Liam weren't no friend, all right? Just another raw recruit, thought he was in some storybook. Never get the smell of my clothes. I'll have to burn them. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. We're Seems exposed like I give myself away. Don't make me If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Thanks, Mum. Now please do feck off. Them devils ain't local. They're refugees. Fella who runs this place offered them shelter. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it.
It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own Todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Get back, kid. I already told you I don't have it! How stupid are you? Потерта листівка. Сміливо проштампована екстравагантною печаткою проголошує. Розшукуються авантуристи для небезпечних і прибуткових квестів. Майстер Лоров Аукан. Чарівник Аткатли. Затворник вежі Рамазіта шукає сміливих і заповзятливих людей. Щоб розкопати віроломний храм і відновити легендарний артефакт Нічня пісня для збереження у брамі Балдура. Застосувати потрібно лише незграбне серце та гострий разум. Слава, 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 гарантоване неймовірне багатство. I already told you I don't have it! How stupid are you? Get to the city soon. I am not grumpy. Inspiration, до речі. You're an idiot. Що ти продаєш? I'm drinking. You're leaving. 65. Can't wait to get back to the gate. Don't you? Ладно, ми тут трошки вже майже закінчили. Я ж кажу, це бігати по місту, це дуже не так вже насправді і цікаво. Коли ти це робиш 100-500 разів, по 100-500 разів. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Ah, you. Thank you. You stopped us from making a bad situation much worse. I'm Zevlor, and you're... Right. I'd offer you supplies and sustenance by way of thanks, but I'm afraid there's little to spare. Whatever your business here, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This latest attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Really? We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, more of my people will die.
You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Що тобі не подобається? But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. Кемп, кемп, кемп. Goblins, gnomes. So many ways to die. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. So many ways to die. Looks empty. Де тут пустий у мене сундук? Подивимось. Опа, ще знайшли. Holy water. Щось цікавеньке. А з бабочками порозмовляти не можна? Потім подивимось, куди ця локація веде. Oh, cursed to put my hands on everything. Easy money. Yeah, right. Що ти на мене ображаєшся? Need anything else? Of course, but please remember. Ні, нормально все, дивіться. Оце ще можна, в принципі, продати. Воно якось не дуже взагалі, я бачу сенсу цієї речі. $11.
73. Sylvanus be with you. Inspiration Guide. У кого? Я у себе відкрив. Trade with some who has high approval of you. Так, ви знаєте, що тут робити. Careful, I bite. Need anything else? What to do? Out of sight, out of mind. Being arrested for theft. If you have a Та блін, надоело. Your bribery attempt has caused some offense. Violence it is. Right tool will do the trick. Best be on my way. Він мене так не любить. What's inside? Блін, беру, надоїла ця балда на голові. Keep your distance, darling. А, це тільки може головному А ні. At the ready. Anything of use? That's curious. Як взорвалися. Так, тайп. Давай сюди будемо вкидувати всілякі оці дорогі камінчики, бо я трошки не розумію взагалі, на що вони мені. Можливо, колись я зрозумію, але поки що не розумію. Don't touch me. All's well that ends not as bad as it could have.
Я не вкрав, да, у мене ж я ж так і не знайшов ту штуку. Да, зрозуміло. Need to find a way forward. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Shut it! Boss would rip you for talking that way. Well, at least we got the truth. Let's find another one. Be quiet. Move with care. This was more fun when he was screaming. Could wake him up by chopping off a toe. And that'd be funny. Yeah. Give him something to cry about. Don't wear his voice out. We still need answers. Твою налево! Я аж злякався, ви бачили? Єбать. It's close at hand. Сука. Я пам'ятаю, що вона повинна пальнути. Це жесть. I can keep going a Ох. little longer now. Ладно, я дуже не хотів зруйновувати оцей Guardian Statue, але ти мене взяв на тільт. От просто взяв на тільт. А, мені не вистачає сили. Прикольно. Та ні, точно повинно. Старді. Що таке старді? Старді. Та не стрейт, а старді. Міцний. Ладно. Трошки вже інакше, я дивлюсь, підхід зовсім інакший. No one back home will ever believe this. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Грант. Він тебе розводить, чувак. Не ведися, він тебе щось хоче вкрасти.
значить грант? Бурчання. He's still staring right past you. One more time. I don't need any attention right now. Best get take your eyes off my hands. Don't give me trouble now. Та, не вдалося. What's in here? Breathe deep and move. О, Металік Глоус. Беремо. Що у нас по силі? В силі у нас тут нема, в принципі, сильних. Харизма, wisdom, dexterity. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Critical. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. Hey, hold on, you gotta pay for that. Real sweet sense of humor you got there, chum. Anyways, you got to call before the flip. Heads or tails? Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Ненавиджу дітей. I don't know what you mean. Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Uh-huh. Huh. Interesting. And I promise this isn't a tinker's trash scam. Look, I swear to you, these rings are the real deal. I promise I'm not running a scam. Last chance. You want to look at my stuff or not? I knew it. Hang on. That's what I got. Мене щось вкрали, да?
Капець, ти до хіра хочеш, хлопче. Малий. Nothing caught. You suddenly feel something moving against your back and turn. Що там? You see her hand in your bags and the shame in her heart. Lunch and her. Remorse or not, це що? Кинься на неї. Я зрозумів. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Just out of view. What's next, I wonder? What to do? Та йди ти в здупу. Don't want to draw any attention. Старіан, ти, блядь, ще став би краще. What now? Треба привчити маленьких негідників. Surely no one will notice. Nice. Та як так? The pride of the gate. Is that blood? No. Bad behavior caught this guard's eye. What do you have to say? Чувак, я ж тебе тільки що навчив, як. It may have been unwise to reveal just how much gold. Як же ви задрали? Я ж тебе тільки навчив, як класно володіти мечем. I wonder what's past this. How much farther can I go? Тобто мене останнім часом взагалі не фартить, я не знаю чого. Що, ну золоте? А, ну це типу квест.
Так, ладно. Поки хай чекає, я зараз прийду. Де відпускаєте мене? Here goes nothing. Something good here, I hope. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. Hey, you here to trade or? Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Want all you want. She's somewhere safe and staying that way. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Think you could stand back? Think you could stand back a ways, pal? I'm fishing for chump. Задрал. Curious. Can't risk being in open view. Have to keep going. Я не пам'ятаю, як тут можна залізти. Якось можна, а як не можу згадати? I need a quick word. You're addressing me, a humble ox. How quaint. Something's off. This creature isn't what it appears to be. No, you are incapable. I'd so love to see them try. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Move. Nothing here for you. Що, нікого не прокнуло? Be gone. I am hungry. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? І Ox 2.
Віл. You have the smell, but I do not think so. You are not like the keepers here. They become birds, to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. We could at least make a run for it. You're an idiot. О, давайте свертки сюди кинемо. Чи бутилки. Ладно, хай вже будуть свертки. Не знаю, цей малий мені розповіси. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Знаю я цих тіфлінгів. Да, якось треба туди попасти, я якось пам'ятаю попадав, але не пам'ятаю як. А може якщо я присяду? А. У мене і гномів немає. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Розбіжались. Come, Magrin, give him a chance. You, get back! Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You! Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Yes, I see. Ah, I do wish I could understand you. Треба буде тут поблукати потім. My good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came?
You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Goblins were of a rare, gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Боже, божечки мої рідні. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. I smell drama amongst these adventurers. What have you heard? Keep their confidence, if you insist. У кожному розділі цієї книги описується культурне походження іншого міфологічного звіра. Мініатюрний гігантський космічний хом'як. Дуже мало відомо про цей конкретний криптид, хоча історії кажуть, що вони, як правило, вибирають м'язистих людей чоловічої статі як своїх коней. Коли вони волять відвідати цю площину, відповідно до легенд, ця істота зберігає джерело невмовної сили, відомої лише їй самій. Хоча вона надає своєму коню, можливо, містичну, можливо, приземлену мужність, необґрунтовані чутки стверджують, що істота має смак до людських очей. Space Giant. Hamster? Yes, I'm quite aware. What's up for discussion?
concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Deception. Це обман, якщо правильно розумію. Yes. Yes, you're right. That's it. Maybe I need more pockets. I thought you were housing. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's housing? Promise me a mate. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your... Forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. Beasts chasing beasts alongside a wild woman. A depiction of some local folktale, perhaps. We will tolerate outlanders no longer. Please. О, вони дівчинку поміняли. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. She's a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Така restless. Бентежена, типу. Неспокійна, ну да. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ось Shadow Heart. Якась реакція дуже дивна, я таке вперше бачу, такого не було. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now.
It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ну не хоче, нащо це? The rat glares at you, but says nothing. The rat watches your move. It will all be over. Go on. Say. Monster. Too kind. A demon, more like. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Pick and right. Обряд. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Що Зівлер хоче? Could perish. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. We have the right to defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? I don't want to kill anyone, but I won't let this grove be harmed. Not again. Ця величезна книга має напис 1371 і штамп із зображенням оленя та на темно-зеленому тлі. Уктар послав двох друїдів, деяких з нових новобранців на північ. Там село вже 2 роки не вражає і навряд чи переживає наступну зиму. 9 Уктар. Прибула група з воріт Балдура. Вони розбили табір на узліссі. Прийшли 2 ведмеді та лисиця. Їхня територія вигоріла. Половина цуценят загинула. Завтра відвідують цю нову групу. 10 Уктар. Візит прийшов невдало, сказавши мені, куди його засунути. Вони сказали, що вирубають половину лісу та спалять будь-яку дику природу, яку
насмілиться залишитись навколо. Стверджували, що збираються обробляти землю та створювати власне нове місто. Час зайнятися творчістю. Yet she failed. That's what matters. Нестектар. Слава ЗСУ зробив свою справу, похвалив половину свого сільськогосподарського інвентарю, а решту зробили непридатною. Вони не скоро повернуться, отримав повідомлення про червоного чарівника в селі на південь звідси. Відправлення 3 рейнджерів для розслідування. Якщо вони відчують хоч подих червоного плаща, я зв'яжусь з домом Сільванос. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Silence. Your help is not required. Not by me, at least. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Master Halsin. Perhaps goblin caught, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing upon you. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Come, Silver. Stay close. They did a number on you, didn't they? Does that hurt? Please. I'm resting. The bird says nothing, trying to rest. The bird says nothing, only the sound of its lips. I see you. Just give me a moment. This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Crawled in? Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth, and tentacles. You know them, can you help me? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Не знаю, як ти мені зараз допоможеш. This way. Ти мене зараз отруїш.
Ой. Should I get help from Netty to make the life savage antidote? We need to mix a bundle of move in. Should mind my step. Ти ж гадай. Що він тут заглядає? Light on my feet. Ледь не попався. Netty Gloves. Я візьму це. Something good here, I hope. Softer than a whisper. Maybe I need more pockets. Time to press ahead. А як ти хочеш, щоб я вкрав цей портрет, якщо ви мені не даєте ніяким чином його вкрасти? Ладно. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. No. That was Master Halsin. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Nothing? You sure?
protected from on high. Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. All right. I suppose that makes things easier. Give me your arm, please. You came to me for help. Do you want it or not? No, I can't let you leave. You could transform any second. This is the last time I'll ask. Please. To hell's with it. You dodge her blow, but as you regain your footing, you can see the pain in her eyes. I'm sorry. I truly am, but I can't let you go. If you transform out there, you'll kill everyone in the grove. Everyone for leagues around. Master Halsin did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. This is dormant. Фальшивий? Просрочений? А, дрімає. All right, but on one condition. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Astarion disapprove. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Я не казав про Telepathic Connection, до речі. Бах. Ой. Затуп є невеличкий. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins.
None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Оус, клятва. Оус. There's something in that vessel. Take a closer look. Anything of use? Rose letter. Drag the druid, find whatever burrow he runs to, and report back to me. Remember, you are only a scout. Do not engage, do not kill anyone. Simply observe and return. I shall decide that we do next. M. Mitara. It's a bad draw, я понял. I bet that'll fit in my pack. Something over there. Bet I can crack that open. I can't even see a lock to pick. Так, нарешті приблизно десь 85% я з цієї рощі закінчив. Нарешті. Сьогодні прям стрім був, цілий день ми бігали по цій рощі. Це майже закінчили. Ага, чест. Don't waste a step. Паунч. Wonder if the gods are watching me. Couple turns should do it. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. This calls for careful footwork. Oh, my hands. Вони слідкують за мною. If not over, then through.
Not for communal use. Я випадково. Something's on my mind. Кого наступного ми міняємо? Віла ж, правильно наступного міняємо? Ні, Астаріона, Віла ми брали. Keep their confidence if you insist. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. The nine hells will sooner freeze over, but we'll try. Girls, it's our job to get us out of here safely, not yours. It's my job too. The druids don't care about us. I've never learned to No. Dancing Light. Кому можна запхати? Ну, можна Вілу, в принципі, Dancing Light запхати. Це буде важливо кому, якщо чесно. My grizzled friend. What can you tell me about this place? Так, ну що, я думаю, невеличку перерву зробити, потім можна знову продовжити. І якраз вже ми вийдемо, скоріше за все, із цього місця, бо тільки можна вже по ньому блукати. Тільки не можу згадати, як я в цей хол потрапив. Якось там знаходив я місце, як потрапити до цього холу, але... He stares right past you, as if you see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Блін, я опустив. Щось мене вкрали. Що я таки не зрозумів? Ох, ці тіфлінги. Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. I should speak up. О, я знаю, з ким поговорити. Арабела повинна мені сказати потаємне місце. I'm never gonna hear the end of this. If I'd got that stupid idol, I'd be a hero. A heroic thief? Mum? Dad? Mole? They all would have been so impressed. Mole said we had to do something, because the old folks weren't doing anything.
They were talking when the druids were getting ready to throw us out. Why can't we just stay until it's safe? Знаю я цю мову. Я не можу згадати, де ж я і як же я її знаходив. Druids don't care about us. No one does. We have to look after ourselves. Десь тут все рівно повинен бути ще один хід. А. I'll give it a shot. Все я пам'ятаю. Не пам'ятаю, як тут залізти. Ладно. Невеличку перерву. А там подивимось.